Good morning. Myself, Dr. Srini Barla, Department of Biochemistry, Aicha Degree College. So today we are going to discuss about phosphodiester bonds in successive nucleotides in nucleic acids. So phosphodiester bonds అంటే ఏంటి, phosphodiester bond వేటి మధ్య ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. So phosphodiester bond mainly it is formed in between the two nucleotides. So two nucleotides మధ్యలో phosphodiester bond అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో న్యూక్లియోటైడ్ అంటే ఏంటి, నైట్రోజన్ బేస్ అండ్ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్. సో నైట్రోజన్ బేస్, షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్. సో this is we can call as nucleotide. So this is one nucleotide and this is another nucleotide. So in between the two nucleotides it will form the phosphodiester linkage. So here phosphodiester linkage formation ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫాస్ఫేట్లో ఉన్న హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్, ఈ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్లో ఉండే హైడ్రోజన్ ఈ రెండు కలిసి వాటర్ కింద రిలీజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఫాస్ఫేట్ న్యూక్లియోఫిలికల్లీ అటాక్ టు దిస్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్. సో whenever it is nucleophilically attached to this hydroxyl group, this hydroxyl group and hydrogen release as water. So in between this carbon and phosphate ester linkage will be formed. అంటే ఈ ఫాస్ఫేట్ కి ఈ కార్బన్ కి మధ్యలో ఎస్టర్ లింకేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ ఈ ఫాస్ఫేట్ కి ఈ కార్బన్ కి మధ్యలో ester linkage ఉంటుంది. So phosphodiester, two ester linkages are there. So this is phosphate and this is one ester linkage, this is another ester linkage. So this carbon, it is e carbon 3' e carbon 5'. So 3' 5' carbon మధ్యలో ఈ phosphodiester linkage అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Nucleic acids, both DNA and RNA are polynucleotides. They are polymers that have nucleotides as their repeating subunits. Nucleotides are covalently linked through phosphate group bridges. The nucleotides are joined to one another through phosphodiester bonds between C3', so 3' and of the one nucleotide and the C5' of the next, creating a phosphodiester linkage. Phosphodiester linkage is repeated many times to build up a large structure that contains hundreds to millions of nucleotides within the single macromolecule. So here see this. This is one end of the nucleotide. This is 5' and this is 3' and ఇది 5' అయితే ఇది 3' end. సో 5' endలో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ 3' endలోని హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే adjacent nucleotides ఇంకా ఉండవు ఎండ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోటైడ్. సో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ ఫాస్ఫోడైస్టర్ లింకేజ్. వీటి మధ్యలో ఫాస్ఫోడైస్టర్ లింకేజ్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ 5', దిస్ ఇస్ 5' అండ్ దిస్ ఇస్ 3'. అంటే మనం ఒక DNA తీసుకున్నాము అనుకో, ఈ ఎండ్లో 5' ఉంటుంది, ఈ ఎండ్లో 3' అని ఉంటుంది. అంటే 3' 3' అంటే మనకు అర్థం ఏంటి, 5' అంటే ఇక్కడ ఫ్రీ ఫాస్ఫేట్ ఉంది అని అర్థం. ఇక్కడ 3' అంటే 3' హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఫ్రీగా ఉందని అర్థం. ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ ద న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద phosphodiester linkages. Thus the covalent backbones of the nucleic acid consists of alternating phosphate and pentose residues, and the nitrogen bases may be regarded as side groups joined to the backbone regular intervals. So these are some of the key points for the phosphodiester linkage. So the phosphodiester linkage form whenever pKa is near 0. pKa near 0 ఉంటే అప్పుడు phosphodiester linkage అనేది ఫామ్ అవుతుంది, negatively charged at pH 7. Then these are the key points for the phosphodiester linkage. And coming to the Chargaff rule is nothing but
ఎడినైన్ గ్వానిన్ అంటే ఇక్కడ టూ స్ట్రాండ్స్ మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వాలి. సో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ దేని మధ్యలో ఫామ్ అవుతాయి? టూ న్యూక్లియోటైడ్స్లోని నైట్రోజన్ బేస్కి మధ్యలో ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. చార్గఫ్ రూల్ ఏమంటారు అంటే ఎడినైన్ థైమిన్తో టూ హైడ్రోజన్ బాండ్తో బాండ్ అవుతుంది, అండ్ గ్వానైన్ అనేది సైటోసిన్తో త్రీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద adenine in one strand is paired to thymine in the other, and guanine is paired to cytosine. So here guanine cytosine double bond కాదు, ఇక్కడ triple bond అంటే త్రీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ రాంగ్ మిస్టేక్. The two chains are said to be complementary. This was one of the essential feature of Watson and Crick proposal for structure of DNA. So this is one strand, this is another strand. So in between the adenine and thymine, two hydrogen bonds are present, and guanine and cytosine, three hydrogen bonds are present. See here thymine and adenine, and cytosine and guanine. So three hydrogen bonds, and here two hydrogen bonds. So in that way the nucleotides it will form a complete DNA strand. Okay, so this is about nucleotides and phosphodiester linkage.